Stellen sie sich vor, wenn sie können, einen Ballsaal, der in der Zeit eingefroren ist, dessen Tür 1920 durch ein Fenster ersetzt wird, der ein der prächtigsten Kammer Newports jahrzehntelang von der Welt absiegelt, dessen gotisch Gobedek Staub sammelt, waren die Geister von tausend glitzernden Partys durch die Dunkelheit flüsterten, und hier. In diesem bewussten Akt architektonischer Auslastung, liegt nicht nur die Geschichte eines Raums, sondern die gesamt Flugbande. Amerikanischen Reichtums im Gilded Age, ein Geschichte, die mit der prahlerischen Zurückstellung von Vermögen beginnt, die jemals in Rhode Islands Felsiger Kust erdacht wird, und mit einer Frage in det, die uns immer noch verfolgt, welcher Preis wird für all die Schönheit bezahlt, und von wem, und werden die Kosten, gemessen in menschlicher Arbeit, in sozialer Grausamkeit, in der malenden Maschinerie des Klassenkampfs, jemals wirklich verbucht, beaver die Musik verstummt und die Kronluder dunkel werden. Dies ist die Geschichte von Belcourt, obwohl es 56 Jahre lang vorgab, etwas Großartiger zu sein, sich selbst Belcourt Castle nannte, alsobein französischer Nachname und die Vision eines Architekten neues Geld und Altes verwandeln konnten, und es ist grundsätzlich ein dunkel Geschichte, die der Ballsaal selbst, abgesiegelt, aufgegeben, transformiert und schließlich restauriert, besser erzählt als jedes Geschichtsbuch, denn dieser Raum, mit seinen Buntglasfenstern aus dem 13. Jahrhundert, die aus einem französischen Chateau gerissen wurden, und seinen gotischen Bogen, die Vierzig zu einer Hammerbalkendecke emporigen, repräsentiert alles, was das Gilded Age sein wollt und alles, was es tatsächlich war, das Märchen und der Albtraum existieren im selben Raum, getrennt durch die Dick einer Wand und die Bereitschaft, dahinter zu schauen. Und wenn wir ehrlich sind, wirklich ehrlich, darüber, was dies Wande uns sagen würden, wenn sie sprechen konnten, würden wir nicht nur das Klingen von Champagnergläsern und das Rascheln von Seidenkleidern hören, sondern das Donnern von Hufen auf Marmorboden, das Flüstern von 30 livrierten Dienern, deren Namen wir nie kennen würden, die Verzweifelten Berechnungen eines Bankvermögens, das auf Rothschild Gold waren der Panik von 1837 aufgebaut wird, die Sozialkriegsführung, die von Frauen geführt wird, die Verstanden, das Akzeptanz in der Newport-Gesellschaft überall bedeutet und Ausgleichsvernichtung bedeutet, die Verwandlung einer trauernden Witwe in Amerikas furchtbarst Suffragette, und schließlich den langsamen, unaufhaltsamen Verfall, der jedes Monument der Hybris überkommt, wenn das Geld ausgeht und die Welt weiterzieht, und nur Fragen hinterlässt. Warum wird dieser Ballsaal versiegelt? Was Geske in diesen verlorenen Jahrzehnten, als Belcourt leer stand und sehr viel? Und was bedeutet es, dass wir Millionen ausgegeben haben, die glitzernde Oberfläche zu restaurieren, während wir kaum begonnen haben, die dunkleren Wahrheiten darunter auszugraben? Beginnen wir im Jahr 1813, nicht in Newport, sondern in Frankfurt, Deutschland, denn man kann Belcourt nicht verstehen, ohne zu verstehen, wo das Geld kam, und das Geld kam von August Schönberg, geboren in einem jüdischen Ghetto in Frankfurt, geboren in ein Welt, in der Juden kein Land besitzen konnten, keine öffentlichen Ämter bekleiden konnten, nach Einbruch der Dunkelheit bestimmt Straßen nicht gehen konnten, nicht existieren konnten außer in den engen Rahmen, die innen das christlich Europa widerwillig Zustand, aber der junge August war brillant, ehrgeizig, rücksichtslos, und Verstand, dass die Familie Rothschild, die Großjüdische Bankdynastie Europas, Agenten in der neuen Welt braucht, Vertreter, die bereit waren, den Atlantik zu überqueren und ihr Interessen in Amerika zu etablieren. Und so kam August Schönberg 1837 im Alter von 23 Jahren in New York City mit Kreditbriefen der Rothschilds. Und einem neuen Nachnamen, Belmont, französisch für Schönerberg, ein Name, der seine Verbindung zu seinen jüdischen Ursprüngen so effizient durchtrennte wie ein Messer ein Seil schneidet, und kam im perfekten Momenten, im exakten Augenblick, als die Panik von 1837 amerikanisch Vermögen zerstört, als Banken kollabierten, als Kredit verdampften, als die amerikanischen Investitionen der Rothschilds mit totalem Verlust bedroht waren,
und August Belmont, dieser 23-jährig. Ein Wanderer mit seinem fabrizierten französischen Namen und seiner sehr realen Rothschild-Unterstützung, trat ins Chaos und rettet alles, bewahrt das Rothschild-Portfolio, kauft nötliche den Vermögenswert für Pfennige auf den Dollar, etabliert August Belmont and Company als eines der mächtigsten Investmenthäuser in Amerika, und innerhalb eines Jahres hat erreicht, was wenig jüdisch ein Wanderer jemals schafften, hat in die amerikanische Marinearistokratie eingeheiratet. In dem Caroline Slidell Perry zur Frau nahm, Tochter von Commodore Matthew Perry, der Japan für den westlichen Handel geöffnet hat, und Nichte von Oliver Hazard Perry, dem großen Marinehelden des Kriegs von 1812, und mit dieser Ehe wurde August Schönberg, der Junge aus dem Frankfurter Ghetto, zu August Belmont, dem Schwiegervater amerikanischer Marinerum. Und hat 6 Kinder mit Caroline, und der Jüngst, geboren am 12. November 1858, wurde nach dem heroischen Onkel seiner Mutter Oliver Hazard Perry Belmont genannt, und dieser Junge, Diocese kind aus Rothschild Bankgold und amerikanischem Marinerum, wurde aufwachsen, die Herrschaft zu bauen, die wir diskutieren, aber zuerst müssen wir verstehen, was es bedeutet. August Belmonts Sohn in den 1870er und 1880er Jahren zu sein, was es bedeutet, unbegrenzten Reichtum, aber umstritten Legitimität zu haben, Millionen von Dollar zu haben, aber flüstern, das einem. Durch jeden Newport Ballsaal folgt, zu wissen, dass der Vater sein jüdischen Ursprung so erfolgreich verborgen hat, dass die meisten der Gesellschaft sie vergessen hatten, aber nicht ganz alle, nicht ganz vollständig, und die Ausschluss wurden nie ganz erklärt, die Brüskierungen wurden nie ganz anerkannt, aber sie gestehen, ständig, beharrlich. Und der junge Oliver Belmont watches auf und sah zu, wie sein Vater Millionen für Kunst und Pferd und politischen Einfluss und sozial Positionierung ausgab, wie versucht, mit Geld zu kaufen, was nicht ganz gekauft worden konnte, wie fast erfolgreich war, fast weil Akzeptanz in die 400 Familien gewann, die Mrs. Caroline Astor dekretiert hat, die einzigen Familien zu sein, die sollten, aber nicht ganz, nie ganz, immer fast, aber nie vollständig, und Oliver lernt daraus, lernt, dass Reichtum allen unzureichend war, lernt, dass Zurschaustellung sollt, lernt, dass die Offerung von Legitimität ständig. Wachsamkeit, Erstschöpfend Anstrengung und die Bereitschaft erfordert, grenzenlos für die Symbole der Zugehörigkeit aussichtbar. Im Jahr 1891 war Oliver Belmont 33 Jahre alt, kürzlich von seiner ersten Frau Sarah Swan Whiting in einem Skandal geschieden, der die Newport Gesellschaft begeistert hat, eines Vermögens, das auf über 100 Millionen Dollar im heutigen Geld geschätzt wird, und besessen von zwei Dingen, Pferden und Architektur, und dies waren kein getrennten Obsessionen, sondern vielmehr wie Aspekt desselben verzweifelten Bedürfnisses zu beweisen, das Belmont Reichtum so legitim war wie Vanderbilt Reichtum, so authentisch wie Astor Reichtum, so würdig der Respekts wie Jeds Vermögen, das von alten Knickerbocker Familien aufgebaut wird, und so kauft Oliver ein Grundstück in der Bellevue Avenue, dieser goldenen Meile, wo Amerikas Reichsfamilien konkurrierten, sich gegenseitig zu überbieten und zu übertreffen. Wo the Breakers für die Vanderbilts errichtet wird und Marblehouse bald für Alva Vanderbilt gebaut worden wird, und Oliver beauftragt Richard Morris Hunt, den großen amerikanischen Architekten seiner Generation, den Mann, der in der École des Beaux-Arts in Paris studiert hat und der europäische Architektur besser verstand als jeder Amerikaner, und Oliver sagt Hunt, soll ihm etwas Beispielloses bauen, ein Sommerhaus mit 60 Zimmern. Dessen gesamter erster Stock luxuriosen Unterkünften für 30 Pferd und ihr Kuchen gut mit sein Word, mit den menschlichen Wohnräumen im zweiten und dritten Stock darüber, den Oliver liebt. Pferd mehr als Menschen, liebt sie mit einer Leidenschaft, die Gesellschaft gleichzeitig amusend und beunruhigend fand, liebt sie genig, innen die besten Unterkunft in Newport zu geben, Marmorstahl importiert aus Italien, Mahagoniverkleiden, Sterling Silber Armaturen, ein Luftsystem so fortgeschritten,
Das die Pferden mehr Komfortletten als Nunzing Prosentur Amerikaner, oben, im zweiten Stock, Wise Oliver Hunten, einen Ballsaal zu schaffen, der MIT Gentleman. Newport rivalisieren Word, gotisches Meisterwerk, das 60 Fuss in der Lang Fast, MIT einer Hammerbalkendecke, die Vierzig Fuss hochemperagt, MIT Wanden, die MIT authentischen Buntglasfenstern aus dem 13. Jahrhundert ausgekleidet waren, die Oliver persönlich von einem Chateau in der Nähe von Rouen, Frankreich, kauft, Fenster, die heilig biblisch Szenen darstellten. Fenster, die Krieg Revolutionen den Zusammenbruch des Feudalismus überlebt hatten, nur von einem amerikanischen Millionär gekauft über den Atlantik Wirtschaft zu werden, denn das taten sie, wenn sie Oliver Belmont waren, sie beauftragten kein Repliken, sie gaben sich nicht mit Imitationen zufrieden, sie kaufen die tatsächlichen Artefakte europäischen Zivilisation verpflanzten sie auf amerikanischen Boden. ALSOB der Bloß Besitz mittelalterlicher Buntglasfenster innen die Legitimität verliehen konnte, die innen der jüdisch Nachname ihres Großvaters die Einwandersprung ihres Vaters verweigert hatten. Der Bau von Belcourt dauert 4 Jahre, von 1891 bis 1895, Jeds Detail war obsessiv, Erstschöpfen perfekt, Hunt entwarf das Aussier, dem Jagdschloss von Ludwig XIII. In Versailles zu Elm, Schuf ein Chateau, das Außer, als where esaus der französischen Landschaft gehoben auf der Bellevue Avenue absetzt wardens, das in ihr war ein wild Mischung architektonischer Stil, französisch-gotisch im Ballsaal, italienisch Renaissance im Banketsaal, English Tudor in der Bibliothek, Deutsch-Mittelalterlich in der Rustkammer, ALSOB Oliver versucht, die gesamteuropäische Zivilisation in ein Haus mit 60 Zimmern zu komprimieren, ALSOB in MIT Genig. Authentifizierter Antike zu umgeben, in auch authentisch machen konnte, als Belcourt 1895 nicht, schnappte die Newport Gesellschaft nach Luft, nicht Norwegian der Opulenz, nicht Norwegian der beispiellosen Entscheidung, den Pferden den gesamten ersten Stock zu geben, sondern Norwegian der puren verzweifelten Ambition von all dem, den nackten Bedürfnisses nach Akzeptanz. Das Jeterom Australt, der Art Weiss, wie jede architektonisch wall ein Argument zu sein skien, ein Verteidigung, ein Bit, akzeptiert Michigan, respektiert Michigan, Berkenten, das mein Reichtum so legitim ist wie das mein Geschmack so verfeinert ist wie das ich heiere Jor unter trotz allem, was über die Herkunft meines Gelds wisst, der Ballsaal war das Kronjewel, der Raum, der dazu bestimmt war, Olivers Status als ernsthafter Sammler Kunstmusen zu besiegeln. 60 Fuss lang Vierzig Fuss hoch, mit dieser außergewöhnlichen Hammerbalkendecke, die aus massiven Eichenbalkenbestand, die in einem Muster verflochten waren, das außergewöhnliche Ingenieurskunst Handwerkskunst erfordert, mit den Buntglasfenstern aus dem 13. Jahrhundert, die in Kleeblattbüchen entlang der Wände eingelassen waren, mit einem Kamin, der großgenig war, einen Ochsen zu braten, mit mittelalterlichen Wandteppichen, die von den Wänden hingen, mit Rustungen, die in den Ecken watch standen, Oliver fühlt diesen Raum mit seiner Sammlung, mit mehr mittelalterlichen Rustungen, mit Renaissance-Möbeln, mit flämischen Gemälden, mit französischen Kronleuchtern, mit allem, was erwerben konnte, das tief, Geschichte, Kultivierung, Legitimität suggeriert. Veranstaltet Partys in diesem Ballsaal, aufwendig unterhaltungen mit Orchestern Champagne Gastelissen, die machtigsten Menschen in Amerika einschlossen, für ein Parkes Jahr, von 1895 bis 1896, skien zu funktionieren, skien, als hat Oliver endlich erreicht, was sein Vater August ein Leben lang verfolgt hat, skien, als waren die Belmonts endlich, definitiv, angekommen, aber Oliver war alien, geschieden. In 60 Zimmern mit 30 Pferden 30 Dienern keiner Familie umherwandernd, keiner Frau, keinen Kindern, niemandem, mit dem seinen gotischen Ballsaal oder sein Marmorstuhl. Thielen konnte, den Geske 1896 etwas außergewöhnliches, Alva Vanderbilt,
die Nebenen in Marblehaus let, die ein der berühmtesten und kontroversesten Frauen in Amerika war, die sich gerade von ihrem Ehemann William Kissam Vanderbilt in einem Skandal geschieden hat, der selbst die abgestumpft Newport Gesellschaft schockiert, erritet Oliver Belmont, und wenn sie verstehen wollen. Was mit Belcourt nach diesem Moment passiert, wenn sie verstehen wollen, warum der Ballsaal. Schließlich Versiegelte Word und was aus dem Haus Word und was repräsentiert, müssen sie verstehen, Alva war, denn sie war vielleicht die rücksichtslosest sozial kletterende Gilded Age, eine Frau, die als Alva Erskine Smith in Mobile, Alabama, geboren Word, in ein Sudsteden Family, die Geld und Abstammung hat, aber nicht genig von Beidem. In New York zu sollen, die William Kissam Vanderbilt rein wegen seiner Eisenbahn Millionen geheiratet hat, die dies Millionen ausgegeben hat, Marblehaus als Monument ihrer eigenen Ambitionen zu bauen, die buchstäblich ihr Tochter Consuelo zur Ehe mit dem Herzog von Marlboroughs Wang, bestatcht und droht und manipuliert, bis Consuelo weinen den Gang entlang, einen britischen Aristokraten zu errichten, den sie kaum kannte und nicht liebt, alles damit Alva ein Herzogin als Tochter haben konnte. Alles damit Alva Verbindung zum europäischen Adel Beensprechen konnte, und dan hat sich Alva von William Vanderbilt scheiden lassen, was 1895 einfach nicht geten Word, nicht von Frauen ihrer Klasse, Scheidung war sozialer Tod, Scheidung bedeutet Exil, Scheidung bedeutet alles zu verlieren, außer das Alva war und sie and ihr Berechnungen entstellt, sie verstand, das sie genig Geld hat, die Scheidung zu überleben, genig willen, die Gesellschaft zu zwingen, ihr Entscheidung zu akzeptieren. Genig strategische Intelligenz, schnell genig wieder zu errichten, damit der Skandal verblassen wird. Und Oliver Belmont, Nachbar, Freund, Mitstreiter im sozialen Kampf, wurde perfekt zweit Ehemann, reich genig, das niemand sie beschuldigen konnte, aus Geld zu errichten, respectable genig, das die Ehe plausible skien, isoliert genig, das sie so sehr braucht, wie sie ihn braucht, und so wird Alva Vanderbilt im 11. January 1896 zu Alva Belmont, und Alice in Belcourt ändert sich. Alva betrachtet Belcourt mit seinen Pferden im ersten Stock und seinem gotischen Ballsaal im zweiten und seinen Junggesellen Quartieren im dritten und sa Verschwendung, sie sa verpasst Gelegenheiten, sie sa ein Bühn, die Oliver gebot, aber nicht wusst, wie man sie nutzt, denn Oliver dacht, das Haus Handel von Pferden und Architektur und Sammlung, dacht. Wenn genig authentifiziert Artefakt zusammenstellt und sie schon genig ausstellt, wird ihm die Gesellschaft die Akzeptanz gewähren, nach der sich Saint, aber Alva wusste es besser, Alva verstand, das Hauser wie Belcourt kein Heim waren, sie waren Waffen, sie waren Theater des Sozialen Camps, sie waren Raum, in denen macht oftfort und entschwachten und ergriffen Word, und sie begen Sofer, Belcourt zu transformieren, sie verlegt die Pferd, sie verwandelt den 3000 Quadratfuß großen Stall im ersten Stock in einen Banketzel, der 250 Gast aufnehmen konnte, sie bracht mehr europäische Schatze, mehr Wandteppich und Rustungen und Mobile, sie reorganisiert die Dienerzimmer, sie etabliert Protokoll und Hierarchien und Routinen, die Belcourt. Von einem exzentrischen Verdeppelast eins Junggesellen in ein Messines Newport Prunkstück verwandelten, und sie nutzt dies, rücksichtslos, brillant, sie veranstaltet Abendessen und Bail und Wochenendpartys, die Legender wurden, sie lud europäische Aristokraten und amerikanische Industriell und Politiker und Künstler ein. Sie setzt sie in Umspots Kuchenhaus unter mittelalterlichen Wandteppichen und venezianischen Kronleuchtern, sie futtert sie mit aufwendigen Menüs. Die von französischen Kachen zubereitet und von livrierten Lakaien serviert wurden, sie orchestriert jedes Detail jeder Unterhaltung mit der Präzision einer Militarkampagne, und es funktioniert. Belcourt unter Alvas Management wird zu einem der erstklassigen Veranstaltungsort in Newport, Einladungen waren begehrt, Teilnahme war obligatorisch.
Wenn man seine Position in der Gesellschaft behalten wollt, und Alva und Oliver, die Geschichte den Gesellschaftsdem und der Pferd lieben Bankier. Wurden zu einem der mächtigsten Pair im Gilded Age Amerika, aber es gab einen Preis, es gab immer einen Preis, und der Preis waren die 30 Diener, die alles möglich machten, und die Scene war klar darüber, was notig war, Belcourt in Präsentationsbereitem Zustand zu halten, denn dies ist der Teil der Geschichte, der ausgelassen Word, der hinter Fenstern versiegelt Word, der in Touristenbroschüren und Restaurierungswerbung geglattet Word, es braucht 30 Wohlseitdiener, die Achsen. Stunden im Tag arbeiteten, 6 Tage die Woche, für ungefähr $100 pro Woche insgesamt, was bedeutet, dass jeder Diener ungefähr $3 pro Woche verdient, $3 pro Woche, 60 Zimmer und 30 Prodestel und aufwendig Garten und den konstanten Unterhaltungsplan zu pflegen, den Alva fordert, $3 pro Woche. In Dachkammern ohne Heizung im Winter und ohne Kühlung im Sommer zu leben, die übrig gebliebenen Speisen von den Partys oben zu essen, Uniformen zu tragen, die vom Haushalt bereitgestellt, aber von ihren Lohnen abgezogen wurden, ohne Fragen zu gehorchen, ohne Klagen zu arbeiten, unsichtbar zu bleiben, außer wenn Dienst erforderlich war, kein Leben, kein Familien, kein Zukunft jenseits Diensts für die Belmonts zu haben, und dies Diener hatten Namen, sie hatten Traum, sie hatten Kinder, die sie selten sehen, und altern, denen sie nicht helfen konnten, und schuden, die sie nicht bezahlen konnten, aber wir kennen ihr Namen nicht, wir kennen ihr Geschichten nicht, weil niemand sie aufzeichnet, niemand dacht, sie werden sollen, sie waren nur die Maschinerie, nur die unsichtbaren Hand, die das Silber polierten und die Buntglasfenster reinigten und den Champagner servierten und die Tische abräumten und das Gesture spulten und die Boden schrubbten und die Betten machten und die Kleidung bügelten und die Glocken beantworten und die, Madame und sofort, Sir, sagten und zurück. In die Wanda verschwanden, und sie letten ganzes Leben im Dienst von Menschen, die nie sehen, nie kannten, nie und sie dachten, außer wenn etwas schief ging, wenn der Service zu langsam war oder das Silber nicht hellgenig oder die Boden nicht saubergenig, und dann wurden sie bemerkt, dann wurden sie geadelt, dann wurden sie mit Entlassung bedroht. Mit dem Verlust dieser $3 pro Woche, die Übelben bedeuten, und das ist es, was Belcourt heimsucht, nicht buchstäblich. Geister, sondern das Angesammelt Gewicht all dieser nicht. Anerkannten Arbeit, all dieses gestalinen Lebens, all dieser menschlichen Wesen, die als Maskinen behandelt wurden und die schon Oberfläche aufrechterhielten, die es den Belmonts ermöglicht, Legitimität aufzuführen, waren die Diener selbst unter Bedingungen leben, die wir jetzt als Ausbeutungen der Grenze zur Sklaverei erkennen wurden. 12 Jahre lang, von 1896 bis 1908, herrschten Alva und Oliver über Belcourt und nutzten als ihr Operationsbasis in der andauernden Kriegsführung der Newport Gesellschaft, und sie gewannen, sie waren auf dem absoluten Hochpunkt ihrer Macht, sie hatten das Geld und das Haus und die Sozialposition, sie hatten alles erreicht, wofür sie gekämpft hatten, und den starb Oliver Belmont im 10. Juni 1908, plötzlich, schockierend, hat Blindarmensundung, Einroutinierkrankung, sie operierten, septische Vergiftung setzte ein, und innerhalb von Tagen war im Alter von 49 Jahren tot, und alles ändert sich, denn Alva, was auch immer sie sonst war nicht sentimental, sie klammert sich nicht an Olivers Vision von Belcourt, sie pflegte es nicht als Schrein zu seinem Gedenken, sie wollte es nicht einmal besonders, denn Alva hat etwas Wichtigeres entdeckt als Sozialposition, wichtiger als Newport Unterhaltung, wichtiger als die endlose Offerung von Reichtum und Legitimität, sie hat politisch Macht entdeckt, wirklich Macht, die Macht, Gesetze zu ändern und Ketten zu brechen und die Regierung zu zwingen ins Wirken,
das Frauenmenschlich Wesen mit Rechten waren. Und nach Olivers Todd warf sich Alva Belmont mit Derselben Rücksichtslosen Energie in die Suffragettenbewegung, die sie einst dem sozialen Aufstieg geübt hat, sie auf nicht Marble. Haus Nebenen als Hauptquartier für die Suffragettenorganisation, sie finanziert alles Pauls National Women's Party mit Millionen von Dollar, sie organisiert Kunstbungen und Marsch und Protest, sie mot Streikposen vor dem Weißen Haus. Sie ging ins Gefängnis, sie nutzte ihren Reichtum und ihre Sozialposition und ihren außergewöhnlichen Willen, für die Nunsentwürfungsänderung zu kämpfen, und Belcourt, Olivers Predepelast, sein gotisch Fantasie, sein Verzweifeltes Monument. Der Legitimität, wurde irrelevant für sie, wurde ein Last, wurde etwas, das sie verkaufen wollt, und sie kündigt ihr Absichten, dies im Dezember 1908 zu tun, nur 6 Monate nach Olivers Tod, aber Wer kauft ein Haus mit 60 Zimmern, das für Pferde entworfen wird. Wer braucht einen gotischen Ballsaal und Quartier für 30 Diener und all dies importiert europäische Architektur, Perry Belmont kauft Olivers älterer Bruder, ein Diplomat und Politiker, der im Kongress gedient. Und als Minister in Spanien fungiert hat, aber Perry liebt Belcourt nicht wie Oliver geliebt hat, Perry hat sein eigenen Hauser, sein eigenes Leben, sein eigenen Interessen, und Belcourt war für in nur ein weiters Agentum, ein weiters Vermögen, etwas, das minimal gepflegt und gelegentlich genutzt wird, und so begen der erste Niedergang, zunächst subtle, kaum wahrnehmbar, weniger Partys, weniger Wartung, Zimmer geschlossen, Heißkassen zu sparen, Diener entlassen, die aufwendigen Protokoll, die Alva etabliert hat, allmählich aufgeben, und dann irgendwann 1920 wird ein Entscheidung getroffen, die uns alles sagt, was wir über Belcourt Status zu diesem Zeitpunkt wissen müssen, der Ballsaal, Diocese emporigen gotisch Meisterwerk, das Oliver als Bues seiner Legitimität geschaffen hat. Dies 60 Fuß Großkammer mit ihren Buntglasfenstern aus dem 13. Jahrhundert und ihrer Hammerbalkendecke und ihren mittelalterlichen Wandteppichen. Word Versiegelte, geschlossen, sein Haupter durch ein Erkerfenster ersetzt, und der Raum hört einfach auf, als funktionaler Raum zu existieren, und warum, die Aufzeichnungen sagen es uns nicht genau, aber wir können ableiten, wir können die architektonischen Beweise lesen wie Archäologien Tonschreiben lesen, und was die Beweise nahelegen, ist, dass bis 1920 das gesamt Gilded Age Unterhaltungsmodell unhaltbar geworden war, die Kosten für die Aufrechterhaltung eines Ballsaals dieser groß, die Diener, die erforderlich waren, in Präsentationsbereitem Zusten zu halten, die Heisrechnungen, die Versicherung, die Bloßausgabe, 60 Fuß gotischer Pracht ungenutzt sitzen zu haben. Außer für gelegentlich Partys, waren unerträglich geworden, und mehr als das, waren peinlich geworden, denn der Erste Weltkrieg hat alles verändert, hat Millionen junger Männer in europäischen Schützengräben getötet, hat den Bankrott der europäischen Zivilisation entlarvt, hat die ganz Gilded Age Fantasie von mittelalterlichem Prunk und gotischer Romantik obsen erscheinen lassen, wie einen kranken Witz erscheinen lassen, wie Bues für moralisches Versagen erscheinen lassen, und die amerikanische Aristokratie, die 1890 und 1900 Jahr damit verbracht hat, in ihren Newport-Schlossern. Mittelalterlich Bankett zu spielen, fand sich plötzlich mit unbequemen Fragen konfrontiert über what sie waren, als die Weltbrandte, was sie taten, waren Millionen starben, wie sie ihren Reichtum, Privileg, ihr gotischen Ballsaal rechtfertigen können, wenn die Welt draußen leidet, und sie hatten kein guten Antworten, überhaupt kein Antworten, und so taten sie. Was Reich lut immer tun, wenn sie mit unbequemen Fragen konfrontiert wurden, sie Versiegelten die Beweise, sie schlossen den Ballsaal, sie installierten ein Erkerfenster, sie taten so, als hat die ganz Offerung nie stattgefunden, und Perry Belmont, pflichtbewusster, wenn auch einfallsloser Verwalter der Erbes seines Bruders, stand diesem langsamen Auslöschen vor, dieser allmählichen Aufgabe,
UNDALS or 1947 im Alter von 90 Jahren starb. Nach dem Belcourt nun Jahr lang gehalten hat, unwirklich deren zu Leben oder es zu lieben, ging das Haus und die Familie Lorillard über, Tabakerben. Die ESALS Investition kaufen, ein spekulative Immobile, dan im Besätzlichen nun Jahr lang nix damit machten, nun Jahr von 1947 bis 1956, ALS Belcourt größtenteils leer stand, größtenteils verlassen, sein Dach undeit, sein Putz bröckelnd, sein Garten überwuchert, sein Stall veritend. Sein Versiegelte Ballsaal nach mehr Staub Wasserschäden die angesammelten Trümmer der Vernachlässigung sammelnd, dies Periode, dies nun verlorenen Jahr, repräsentieren etwas. Entscheidung über Gilded Age Reichtum, halt nicht, kann nicht halten, denn wird nie Gebot, zu halten, wird Gebot, zu beeindrucken, zu dominieren, Überlegenheit in einem spezifischen sozialen Wettbewerb zu demonstrieren, sobald dieser Wettbewerb endet. Sobald das Gilded Age dem Ersten Weltkrieg der Depression dem Zweiten Weltkrieg den gewaltigen sozialen Veränderungen des 20. Jahrhunderts Platz macht, werden dies riesigen Häuser zu Verbindlichkeiten, werden zu Lasten, werden zu weißen Elefanten, die niemand wollt nur wenig sich leisten konnten zu erhalten, so veritäten sie, brannten sie, werden abgerissen, werden in Wohnungen aufgeteilt, werden dem Wetter den Vandalen der Zeit überlassen, Belcourt stört genau auf dieses Schicksal zu. Alpha Briss oder Zusammenbruch oder Verkaufen Entwickler, die Abreißen Eigentumswohnungen auf dem wertvollen Grundstück der Bellevue Avenue bauen werden. Außer das 1956 etwas Unwahrscheinliches Geske, Harold Ruth Tinney kaufen zusammen mit ihrem Sohn Donald Belcourt für $25,000, ein Summe so absurd niedrig, dass sie seit, wie wertlos dies Gilded Age Monumente geworden wären. $25,000 für 60 Zimmer Richard Morris Hunts Architektur dies Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert all dies importiert europäisch Pracht, $25,000 für das, wohl für Oliver Belmont Millionen ausgegeben hat, die Tinnies, die Antiquitätenhändler Sammler waren, sehen Belcourt nicht als Zuhaus, sondern als Museum, ein Vitrine für ihr riesige Sammlung europäischer Möbel Rustungen Wandteppich Kuriositäten, sie taten etwas bemerkenswertes, sie restaurierten sie benannten in Belcourt Castle es beeindruckender klingen zu lassen. Sie öffneten den Versiegelten Ballsaal nach 40 Jahren wieder, sie fühlten das Haus mit Schatzen, einschließlich einer Nachbildung einer goldenen Krönungsgutsch einem riesigen kaiserlich-russischen Kronleuchter mehr mittelalterlichen Rustungen als Privatresidence in Amerika Renaissance Gemälden flämischen Wandteppichen französischen Möbeln allem, was sie über Jahrzehnte Handels gesammelt hatten, sie öffneten es für die Öffentlichkeit, begannen Führungen zu geben. Erselten Geschichten über Oliver Alva die Pferde im ersten Stock den gotischen Ballsaal im zweiten die glitzernden Partys. Den Gilded Age Access, für 56 Jahre, von 1956 bis 2012, pflegt die Familie Tinney Belcourt, seit es Hunderttausenden von Besitzern, hielt es im Leben, als hat sterben sollen, hielt es intakt, als hat abgerissen worden sollen, Harold Tinney, die das Haus von ihrem Vater Donald erbt, word übersucht. Das Belcourt heimsucht word, schrieb ein Buch über die Geister, Vergeisterturen bei Kursenlicht durch, Geschichten über Rustungen, die schrien. Stuhl, die Menschen warfen, einen Mensch, der im Versiegelten wieder eröffneten Ballsaal auf Abjing, OBC und buchstäblich Geister glauben oder nicht. Harold Tinneys Geistergeschichten sagen etwas Wars über Belcourt, Word von seiner eigenen Geschichte heimsucht, vom Guick seiner Widerspruch, von der Schönheit, die auf Ausbildung gebaut wird, vom Merken, das immer auch ein Albtraum war, von den 30 Dienern, deren Arbeit Olivers Partys möglich macht deren Namen wir nie kennen werden, vom Versiegelten Ballsaal, der wir Jahrzehnte außer Sichtweite verbracht hat,
while die Aufrechterhaltung der Aufführung zu Tour und zu peinlich Word, und Vielite vor allem von der Grundlegenden Unerlichkeit der gesamten Gilded Age Projects, der Wortschöpfung, das Reichtum Geschmack bedeutet, das Zurschaustellung Substanz bedeutet, das der Kauf europäischer Antike in europäische Legitimität verleiht, wenn tatsächlich die Gesamtaufwendig. Aufführung auf Diebstahl, auf Ausbeutung, auf der malenden Maschinerie eines Klassensystems beruht, das menschlich Wesen in allem außer dem Namen als Agentum behandelt. Als Harold Tinney Belcourt 2009 zum Verkauf anbot und Millionen von Dollar für ein Haus verlangt, das ihr Family für 25.000 gekauft hat, war die Frage, ob es jemand wollt, ob dies Gilded Age Monumente irgendeinen Wort jenseits ihrer Rolle als Kuriositäten, als Artefakt einer verschwundenen Ära hatten. Und dann erschien 2012 Carolyn Raphaelian, und wenn Belcourts Geschichte vom Zyklus der amerikanischen Reichtums handelt, dann repräsentiert Raphaelians Ankunft die Wiederholung der Musters, denn Raphaelian war ein Neugeldmillionärin, die Gründerin der Schmuckfirma Alex und Annie, eine Frau, die ein Milliarden-Dollar Imperium aus dem Nix aufgebaut hat, Charmarmbande und spirituellen Schmucken Millionen von Kunden verkauft, und sie sa Belcourt und sie wollte es restaurieren, wollte es zu seinem ursprünglichen Gilded Age Glanz zurückbringen, wollte es wieder zum Leuchten bringen, wie es für Oliver und Alva geleuchtet hat, und sie kaufte es für $3.6 Millionen und kündigt ihr Absichten, bei der Restaurierung kein Kosten zu scheuen, und sie hielt ihr Wort, sie steckt nach einigen Schatzungen $15 Millionen in Belcourt, sie engagiert die besten Handwerker, sie stabilisiert das Dach, sie restauriert den gotischen Ballsaal zu seiner vollen Pracht, sie sobert Jarzen von Schmutz von den Wanden und Decken, sie erforscht die ursprünglichen Farbschemata und Einrichtungen, sie repariert die Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert, sie restauriert die Hammerbalkendecke, sie aktualisiert alles System, Elektrik und Sanitar und Heizung, sie gewann 2018 einen Rotary Award für historische Haltung, und für einen Moment. Für einen glanzenden Moment, skien als hat Belcourt seinen perfekten Verwalter gefunden, seinen idealen Besitzer, jemanden mit dem Reichtum und dem Willen und der Vision, es für immer zu erhalten, außer dass es natürlich nicht dorn konnte, denn es dauert denn das Muster wiederholt sich immer, und 2019 begann Carolyn Raphaelians Schmuck Imperium zu kollabieren, Alex und Annie die 2021 Konkursen, Raphaelian Verler die Kontrolle über die Firma, die sie gegründet hat, klagen vermerten sich, Nettovermögen stürzt von über einer Milliard Dollar auf einen Bruchteil davon, und plötzlich wird die Frage was passiert jetzt mit Belcourt, kann die Restaurierung fortgesetzt werden, wird das Haus einen weiteren Zyklus von Verlassenheit und Verfall überleben, und beim Stellen dieser Fragen sind wir gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, was Belcourt wirklich repräsentiert, denn es ist nicht nur ein Haus, es ist ein Muster, ein Vorlage, ein perfekter Mikrokosmos davon, wie amerikanischer Reichtum über Generationen hinweg funktioniert, zuerst gibt es die Schöpfungsphase, wenn ein Einwanderungsinsider wie August Belmont ein Vermögen durch Timing und Rücksichtslosigkeit und strategische Positionierung waren der Wirtschaftskreis aufbaut, wenn sich von August Schönberg zu August Belmont transformiert und sein jüdischen Ursprung verbergt und sich seinen Weg in die amerikanische Aristokratie kauft, dann gibt es die Zurschaustellungsphase, wenn sein Sohn Oliver Diocese Vermögen nimmt und es in kulturelles Kapital umwandelt, Monumente baut, die Zugehörigkeit behaupten, europäisch Antike kauft, Legitimität zu beweisen, Reichtum so extravagant offert, dass die Gesellschaft kein ander Wahl hat, als es wirken, dann gibt es die Transformationsphase, wenn Alva Belmont diesen Reichtum auf politisch Macht umlenkt, wenn sie verstet, dass sozialer Status bedeutungslos ist im Vergleich zu tatsächlichen Reichtum, wenn sie die Suffragettenbewegung finanziert und hilft, die Nonsentverfassungsänderung zu gewinnen, dann gibt es die Niedergangsphase, wenn der ursprünglich Zweck der
Houses obsolete word, when sich anderen wirtschaftlich Realitäten unmöglich machen, zu erhalten, when der Ballsaal Versiegelte word das Haus verfolgt die Eigentum Subvertragung und Menschen erfolgt, die als las betrachten, dann gibt es die Museumsphase, when jemand wie die Family Tini vor dem Abriss rettet, in dem in ein Touristenattraktion verwandelt word. Schließlich gibt es die Restaurierungsphase, when neues Geld, eine neue Generation von Reichtum, versucht, die ursprüngliche Vision wiederherzustellen, das Märchen wiederherzustellen, außer dass das Muster sich immer wiederholt, der neue Reichtum sich als genauso instabil erweist wie der alte, der Bankrott dem Boom folgt, Belcourt, die Monument der Illusion von Permanenz, die Wahrheit enthält, nix, das auf dieser Grundlage gebaut word, halt, wenn sie hut in diesem gotischen Ballsaal stehen. Restauriert zu seiner früheren Pracht, nach dem Jahrzehntelang Versiegelte war, umgeben von Buntglasfenstern aus dem 13. Jahrhundert mittelalterlichen Rustungen Hammerbalkendecken, müssen sie sich fragen was schauen wir wirklichen, bewundern wir Schönheit oder Gedenken wir Gewalt, feiern wir Architektur oder betrauen wir die menschlichen Kosten, die Antwort ist all dies gleichzeitig, denn Belcourt enthält Vielfalten. Ist wirklich schon wirklich ausbeuterisch, repräsentiert wirklich künstlerisch Leistung wirkliches menschliches Leiden, demonstriert außergewöhnlich Handwerkskunst außergewöhnlich Grausamkeit, geht ehrlich Erzelung seiner Gestik muss all dies Widersprüchen Spannung halten, muss der Versicherung widerstehen, in Twitter zum reinen Märchen oder zum reinen Albtraum zu machen, denn die Wahrheit ist komplizierter. Belcourt ist, wie Amerika aussieht, wenn man die Tapete absieht, ist Rothschild Bankgold, das über 3 Generationen in kulturelle Legitimität gewaschen word. Ist europäisch antik, die als sozial waf einsetzt word, ist ein Wanderrektum. Das amerikanische Aristokratie offert, ist Schönheit, die unsichtbare Arbeit gekauft word, ist ein Versiegelter Ballsaal, der alles offenbart, in dem verborgen ist, Violite ist das der Punkt, Violite word der Ballsaal 1920 Versiegelt, while selbst die Belmonts die Offerung nicht mehr aufrechterhalten konnten. In jetzt zu entsiegeln zwingt uns zu fragen, ob wir aus der Gestik lernen oder dazu verdammt sind, sie zu wiederholen, ob wir das Handwerk ehren. Waren wir die Ausbildung anerkennen, oder nur die Oberfläche polieren, waren wir die Fallnis darunter ignorieren, dies Fragen sind wichtig, weil wir gerade jetzt durch unser eigens Gilded Age leben, wir haben unser eigen Milliardersklasse, die Monumenti baut, Philanthropie offert, unbequem Fragen Versiegelt, Violite can Belcourt. Seinem Versiegelten Ballsaal endlich restauriert Jeffnet, etwas über Diocese Muster lehren, über die Flugbahn von Reichtum, der Palace Stadtgemeinschaften baut, der Zivilisation offert, Stadtgerechtigkeit zu schaffen, wenn wir mutig genig sind, die schwierigen Fragen zu stellen, soll die Schönheit als auch die Brutalität uns wirken, dann kann Belcourt Violite mehr werden als Monument der Reichtums, Violite kann Spiegel werden, der unser eigenen Entscheidungen reflektiert. Unseren eigenen Entscheidungsment, denn auch wir bauen Monumenti, auch wir versiegeln unbequem Wahrheiten, die. Frage ist, ob wir sie entsiegeln werden, beaver zu spät ist, beaver ein andere Generation auf unser Palast schaut fragt, welcher Preis bezahlt wird, von wem, ob Arrangement die Kosten zahlt, beaver die Musik verstummt die Kronluder dunkel werden alles, was übrig blieb, Lehrer Ballsaal war, schon schrecklich war.